Bonjour, Kinyu. I hope you had a good evening. So we had the class today, lundi 27 juillet. It's lesson 14 out of 18, leçon 14. So you have 4 classes left. So there is a promotion right now. So I can just contact Céline or ask you that to contact Céline and that's where you can have the promotion right now. Anyway, tu as faim? Are you hungry? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? What do you want to eat? Menu de l'école. Menu of the school. Les 3 pommes. That's the name of the school. Les 3 pommes. The 3 apples. Bon appétit. So, lundi, le plat, the dish, the meal, is de la viande, some meat, avec des pommes de terre with some potatoes, des pommes de terre, des carottes, carrots, but you told me you don't like that because you are allergic. Un dessert, un yaourt. Mardi, des pâtes, pasta avec un kiwi, with a kiwi, a fruit. Un plat, du poulet. Pour le mercredi, there is no school, so there is nothing at the cafeteria. Jeudi, le plat, du poulet, roast chicken, avec des frites, with des frites, fries, et de la salade, et une glace, an ice cream. So you are lactose intolerant, so you cannot really eat this kind of stuff. But I told you there is Coconut Bliss. It's an American brand, and so I'm just taking off something. An American brand, and it's made with coconut milk. Okay. So anyway, vendredi, Friday, du poisson, fish, avec du riz, with rice, et des tomates and tomatoes. Dessert, un morceau de gâteau au chocolat, piece of chocolate cake. So, j'ai faim, I'm hungry. Je voudrais manger, I would like to eat, de la viande, meat, du poisson, fish, des pâtes, pasta, du riz, rice, des frites, fries, un dessert, a dessert. So you can practice this. Je voudrais manger de la viande, du poisson, des pâtes, du riz, des frites, un dessert. So j'ai faim. Tu préfères le salé ou le sucré? Tu préfères le salé ou le sucré? So you prefer salty or sweet? So here there are different expressions I want you to learn. Un peu, a little bit, beaucoup, a lot, pas du tout, not at all, sans is without. So let's say for instance, un peu de sel, beaucoup de sel, pas de sel. It's like no salt, pas de. P-A-S, second word, de, D-E, pas de sel. Pas de sel, beaucoup de sel, un peu de sel. So considering the sugar to yogurt here, and we have the sugar, so we can say un peu de sucre, pas du tout, pas de sucre, beaucoup de sucre. Okay? Tu aimes les bonbons, candies. Tu aimes les gâteaux, cakes or cupcakes. Tu aimes les frites, do you like fries? Tu aimes le popcorn. Tu aimes les glaces. Tu aimes les pâtes. Tu aimes le coca. Tu aimes des chips. So in French we don't say chips, we say chips. Je préfère le sucré. I prefer sweet stuff. Je n'aime pas le salé. I don't like salty stuff. Un peu, a little, beaucoup. So every time we have un peu de, beaucoup de. So here I changed a bit. I say pas de. Instead of du, we have de, D-E. Sans, without. Bientôt les vacances. Soon the vacation, the holidays. Wow. It's done now. I mean, it's a holiday, the summer vacation. Tu aimes la viande, so do you like meat? J'aime la viande. Tu aimes le poulet? J'aime le poulet. Tu aimes les pommes de terre? J'aime les pommes de terre. Les frites. Je n'aime pas les yaourts. Tu aimes les pâtes? Oui, j'aime les pâtes.
Ton fruit préféré. Your favorite fruit. Nectarine. So I told you about coconut bliss. It's vegan with coconut milk. J'ai faim. I'm hungry. J'ai soif. I'm thirsty. Je bois de l'eau. I drink water. So be careful of this O sound. Je voudrais manger de la viande. Je ne sais pas. I don't know. So a little bit, un peu. A lot, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Nothing at all is not at all, pas du tout. I can also say sugar free and salt free. Sans sucre, sans sel. Je n'aime pas les bonbons. Je n'aime pas les cupcakes. J'aime les frites. J'aime les popcorn. I can keep the hyphen or I can just drop it. It doesn't matter because it's not even a French word. Je n'aime pas les glaces. J'aime les pâtes. Parfois, je bois du coca de temps en temps. J'aime les chips salés. So the wolf, that's concerning the picture we saw earlier. Un loup. Je vois 3 filles et 3 garçons. I see 3 girls and 3 boys. Combien d'arbres tu vois? How many trees do you see? So remember this expression. How many? Combien? Je vois 12 arbres. I see 12 trees. Le ciel est bleu. The sky is blue. Le ciel est gris. The sky is gray. Il fait beau pour toi. It's a nice weather for you. Pour moi, il pleut beaucoup. For me, it rains a lot. You're lucky the connection was not dropping because I have a strong connection, but still, we've noticed that for the past 2 days it was not very strong. So you're lucky. We could have the lesson. Anyway, you have a good night. This is your homework. Draw and write what you want to eat. Okay? On se voit vendredi. À vendredi. À bientôt. Merci. Can you